Der Westen Wind, sonst ein beruhigendes Flüstern, wirbelt ein Staubwolk auf, als Sheriff Thompson Streifenwagen vor meinem Rankter hielt. Durch den Dunst konnte ich den Sheriff aussteigen sehen, die Hand lastig auf seinem Funkert Ruhend. Hinteren die Kell de ganzen herrlichen Chaos, Miss Beatrice Hayes, Präsidentin der Canyon Ridge Homeowners Collective, hat einen ziemlich dramatischen Nervenzusammenbruch. Sie hammert verzweifelt mit ihren manikurten Fussen gegen mein brand new, imposant 240 Meter hohe Steinmauer, wobei Designer Absätze bei jedem verzweifelten, wirkungslosen Schlag komischerweise in den weichen Boden sanken. Helft mir! Kreischt sie mit heiserer Stimme, als sie den Sheriff erblickt. Dieser Wirkt hat mich auf seinem Grundstück gefangen gehalten. Ich verlange, dass sie in sofort verhaften. Sheriff Thompson, ein Mann weniger Wort und viel trockenen Humors, blickt von gefangen in meinem beeindruckenden Neubau, zu mir und dann zurück zu der massiven Steinmauer, die nun sauberer einst Weidelfeige. Perfekt gepflegt Garten Noahs tielt. Ich lehnt mich in meinen Oldtimer-Pickup, genos einen Schluck Morgenkaffee und wartet auf sein offensichtlich absurd Frage. Mr. Vance, sagt Sheriff Thompson gettend. Ein Anflug von Belustigung spielt auf seinen Lippen, Worden. Sie mir erklären, warum sich Miss Beatrice Hayes derzeit innerhalb einer Mauer auf ihrem Grundstück befindet. Ich erlaube mir ein langsames, zufriedenes Grinsen. Nun, Sheriff, das ist ein Geschichte, die eigentlich ungefähr so beginnt. Mein Name ist Arthur Vance, und ich had gerade die Weidelfeige 20 Hektar groß Ranch meiner Familie. Dear BT, direkt am Rand der sorgfältig geplanten Sunstone Meadows Estates. Dies ist raue und ungesmet Land, war seit 4 Generationen in Familienbezies. Lange bever die Erstsuckmonstrosität einer Wurstet-Siedling wie Turs. Geschmackliches Unkraut nach einem Frühlingsregen aus dem Boden spross. Unter der Woche. Arbeitet ich als Quantendetenalisti, in einer Welt abstrakter Logik und komplexer Algorithmen. Die Wochenenden geharten der Ranch, einem Zufluxert, wo ich mein digital Haut abstrieft. Mich unserer kleinen Herd Westensiegen und die Apigen. Wilden Gemüsgärten zu kümmern, die mein Großmutter vo Jahrzehnten liebevoll gepflegt hat. Das Unheil, das erst unheilvoll Grollen des bevorstehenden Sturms, begann genau ein Woche nach meinem offiziellen Einzug. Ich war gerade dabei, einen Abschnitt des verwitterten Stacheldrahtzauns zu reparieren, als ein glänzender, verkranter Luxuscruiser vo meinem Haupter hielt. Ausgestiegen war Miss Beatrice Hayes, eine Frau funzig mit perfekt gestilltem plattenblondem Haar, das in einen unnachgiebigen Helm gezwingt war, und einem magisch-niederen Hosenanzug, der wahrscheinlich mehr kostet als mein monatliches Sprichbudget. Entschuldigen Sie, rief sie mit scharfer Stimme, ein Tonfall, der darauf schlägen ließ, dass sie in ihrem ganzen Leben noch nie ignoriert worden war. Sind Sie die neue Eigentümerin dieses Grundstücks? Ich legte meinen Hammer hin, wischt mir die Hand in meiner abgetragenen Jeans ungin hinüber. Genau, Arthur Vance, kann ich Ihnen helfen? Sie schab mir durch den Zahn einen dicken, geprägten Ordner entgegen. Ihr Gesichtsausdruck, ein Mischung aus Herablassung und Selbstgefliget. Ich bin Beatrice Hayes, Präsidentin der Canyon Ridge Homeowners Collective. Dies sind ordnungswidrige Inspiration für Ihr Grundstück. Ich fniet den Ordner, aber flog den absurden Inhalt und schnaut beinahe unglaubwürdig. Versteht Wolfer? Wo soll ich überhaupt anfangen? Schnaut Sie mit einem übertriebenen Seufzer und genoss Ihren Moment ermatcht. Ihr Sohn entspricht nicht den Gemeindevorschrift. Der Rost in ihrer Scheun ist ein Schandfleck. Ihr reinder Zugen Staub, der in unserer Gemeinde wet. Und von dem Hahn, der Jetten. Morgen krit, will ich erst gar nicht anfangen. Ma'am, sagt ich langsam unversicht,
Trotz der zunehmenden Hits in meiner Brust, einen ruhigen, rationalen Tonfall zu bewahren. Das ist ein bewirtschaftet Ranch. Sie steht hier seit 1942. Ihr Kollektiv hat keine Autorit. Aber mein Grundstück. Ihr Augen verringten sich zu schlitzen, zwei eisblauen Splittern, die vor Verachtung strotzten. Deuren sie sich gültig. Mr. Vance. Laut unserer exklusiven Gemeindekarte, folgt ein Erbeblicher Tieliers Lands in unseres Diget. Sie haben dreigig Tag Zeit, sich zu fügen, sonst drohen ihnen sofort rechtlich Schritt. Sie drehte sich auf ihren Designerabsatz, unmaskierte Zurich zu ihrem Wagen. Ich blieb mit einem Stapelpapier Zurich, den selbst ein Westentelfenbuck neidisch jurden war. Ich sah ihr noch, als sie wegfuhr, der Staub sich legt an tat dan. Was jeder vernünftige Mensch mit vom Respekt vor historischen Landrechten tun wird. Ich rief meinen Anwalt an. Mein Anfgliche ländlich Ruhe ich rasch schwellendem. Groll, einer stillen, analytischen Kampfwirtschaft. Beatrice verschwendet keine Zeit, ihr kleinlicher Ergernungskampagne zu steigern. Gleich in der darauffolgenden Woche fand ich sie dreist auf meinem Grundstück. Mit gesuchtem Hightech-Kommunikationspad, wie sie akribisch Fotos von meiner verwitterten scheuen Schoss und jeden unwillkommen Heiders mustert. Das ist Privatgrundstück, sagt ich ließ, aber bestimmt. Sie betreten unbefugt das Grundstück. Ich dokumentiere Verstige. Blaft sie Zurich, ohne auch nur von ihrem Gurt aufzublicken. Das Kollektiv hat jedes Recht, Grundstück in unserem Zustandigetsberg zu inspizieren. Runter von meinem Grundstück. Wiederholt ich mit nun eisernen Ton. Sofort, sie schnaut, ein Gergusch im Parter Verzweiflung, aber sie ging. Und ich installiert sofort hochmodern Bewachungskameras, strategisch versteckt. Gut so, denn im Lauf des nächsten Monats erwischt ich sie noch setches weiter Mail dabei. Wie sie sich heimlich auf mein Grundstück schlick, immer mit gesuchtem Kommunikationspad, immer akribisch als dokumentieren, was sie als anstigig für streng vorstatisches Empfinden empfand. Die Bugelder kamen Schlag auf Schlag, ein kalkulierter finanzieller Angriff, 100 Credits für Übermügigen. Staub, 200 für nicht konform Bauten, 300 für landwirtschaftlich Geruch. Am Ende des Monats behauptet sie, ich schuld dem Kollektiv über 5000 Credits. Dann kamen die gefürchteten Kollektivtreffen. Beatrice nutzt die jedes Treffen als grozugige Plattform, gegen die Schandflick Ranch zu wettern. Die Immobilien wird vernichtet. Sie projisiert ihre illegal aufgenommenen Fotos auf ein riesiges Leinwand und siegt auf jeden rostigen Nägel und jeden Heuhaufen, als Rennies Giftmuldeponien. Wir müssen drastisch Maßnahmen ergreifen, verkündet sie bei einem Treffen, an dem ich widerwillig teilnehme, mit wir selbstverständlich drenender Stimme. Dies Ranch ist ein Schandfleck für unsere Schöngemeinde. Ich bin traurig. Das wir sofort rechtlich Schritt einleiten, Herrn Petersen zu zwingen, in Twitter unsere Standards einzuhalten oder das Grundstück zu verkaufen. Einige Vorstandsmitglied wirkten sichtlich unbehaglich und rutschen unruhig auf ihren teuren Stühlen hin und her. Da Beatrice hat sich ein true Anhängerschaft von Anwohnern aufgebaut, denen ihr makellosen Reisenflächen wichtiger waren als Verfassens Mage. Agentem schrecht. Der Antrag wurde, wie vorhergesehen, mit einer schnellen Abstimmung angenommen. Der Beschluss ich, mich richtig an Geld zur Wehr zu setzen. Ich beauftragt Resolutionen Partners, die best Immobilienslei des Bezirks, und ließ ein professionell Landvermessung durchführen. Was sie fanden, dort als den Spies auf wahrhaft spektakuläre und zufriedenstellend Wisam. Kyle, sag mein Anwältin, Frau Mendez, aber die Funkverbindung. Ihr Stimme verbarg ihr Belustigung kaum, du wirst dir das ansehen wollen. Was hast du gefunden? Ich fragt, mein Kaffeetasse halb erfroren in meinen Lippen. Lot den springlichen Grundbuch unterlin und unsere neuen Vermessung. Erklärt sie meine scharfe Stimme,
hat die Gemeinschaft nicht nur keinerlei Einfluss auf ihr Land, sondern Beatrice Hayes hat sich auch noch in ihr Grundstück eingeschlichen. In dieser Nacht filmten mein Bewachungskammers. Still, unerschütterlich wachter. Brenda erniet dabei, wie sie sich auf mein Grundstück schlick. Da. Diesmal matcht sie nicht nur Fotos. Sie spricht dreist gemeinsams Gentleman großen, aggressiven roten Buchstaben auf mein Zaunfall und hinterliu gedruckt. Meiter racksächtiger Gould, befestigt Zettel in meinen alten Eichen. Ich speichert das Gesamtbelastend. Filmmaterial und ledet die sofort an meinen Anwalt weiter. Sie schaufelt sich ihr Eigenes Grab Arthur, sagt Frau Mendez mit grimmiger Stimme. Aber seien Sie vorsichtig. Verzweifelt Menschen tun verzweifelt Dinge. Sie hat völlig recht. Gleich am nächsten Morgen wachte ich auf und fand Brenda wieder auf meinem Grundstück. Da diesmal bracht sie ein klein. Während sichert Gruppe von Vorstandsmitgliedern der Allianz mit. Deren Gesichter ein Mischung aus Unbehagen und erzwungener Loyalitäten. Sie liefen über mein Weide, Seiten auf Dinge, matchten sich Notizen. Ihr Anwesenheit war ein eklatanter Verstoß. Das war's, murmelte ich, mein Geld war endlich am Ende. Ich rief Frau Mendez an. Ich möchte heute einen Sohn bauen, sagt ich mit unerschütterlicher Stimme. Den größten und stabilsten Sohn, den wir legal bauen dürfen. Direkt auf der Grundstücksgrenze. Ich schick heute Nachmittag ein Mannschaft dorthin, sagte er mit scharfer Stimme. Als die Veränderung in meinem Tonfall bemerkt. Denken Sie daran, zu dokumentieren. Die Bauarbeiter trafen pünktlich 14 Uhr ein. Ihr Lastwagen beladen Material. Sie begannen damit, die vermischen Grundstücksgrenze deutlich mit leuchtend orangefarbener Farbe zu markieren. De wurde uns klar, wie weit Brendas kunstvoller Garten, ihr ganzer Stolz, ihr Denkmal zum persönlichen Ego, das sich auf mein Grundstück ausdehnt. Chef, sagt der Vorarbeiter mit einer Mischung aus Ehrfurcht und Belustigung. Wir müssen mitten durch diesen schicken Gartenbereich bauen. Der Pavillon steht definitiv auf der falschen Seite. Bauen Sie in, sagt ich mit fester Entschlossenheit und mit endgültiger Stimme. Jeder Zentimeter meines Grundstücks wird eingesetzt. Die Mannschaft arbeitet mit unglaublicher Geschwindigkeit, angetrieben von ihrer stillen Zufriedenheit, der vermeintlichen Ungerechtigkeit entgegenzutrennen. Bei Sonnenuntergang hatten sie die massiven Pfosten aufgestellt. Brenda muss in einer ihrer endlosen Auszusitzen gewesen sein, denn sie bemerkt es erst am nächsten Morgen. Sie kam heraus, sich ihren kostbaren Käutig zu kümmern, da stand ein robust, 25 Meter hohe Bettenmauer, die sich majestisch mitten durch ihren Garten erhob. Hört sofort auf damit, kreischt sie und rannt in ihrem Seidenbademantel an ihren Hausgang hinaus. Ihr Stimme schrill wie Unglauben und purer Wut. Das können Sie nicht machen. Das ist mein Garten, den habe ich schon seit Jahren. Der Vorarbeiter blickt kaum auf, sein Gesichtsausdruck war ausdruckslos. Ma'am, wir bauen auf Mr. Vance's Grundstück. Sie müssen mit ihm sprechen. Sie versichert, sich in den Arbeitern vorbeizudringen. Zu mir zu gelingen, ihr Gesicht war wutentbrannt. Da ich stand sicher auf meiner Sieg der neuen Grundstücksgrenze. Ein Bild ruhiger Autorit. Brenda. Rief ich über das aufsteigende Mauerwerk hinweg, mein Stimme ruhig, fast distanziert. Sie wurden benachrichtigt. Das ist mein Land. Ich ruf die Friedenswörter. Ich ruf den Bürgermeister. Ich ruf den Gouverneur. Schrie sie. Ihr Gesicht rot wie unmenschlicher Wut. Nur so, sagt ich, mit einem kleinen wissenden Lächeln. Aber vielleicht sollten Sie vorher Ihr Sackende rausschiffen. Die Mauer wird heute Abend fertig sein. Sie stand da, den Mund offen so wie ein Fisch, und rannt dann zurück zu Ihrem Haus. Ich nahm an, Sie rief die Polizei, das Statisen.
Begging sie in ihrem verzweifelten Kampf die Kontrolle, einen fatalen, völlig dummen Feller. Sie wartet, bis die Arbeiter Mittagspause machten, und schlich sich dann zurück in den Rest des Gartens, sich hektisch ein paar Zierstein zu schnappen. Kehrten die Arbeiter zurück und setzten an zu zeigern den Bau fort. Als Brenda begriff, was Gesche, war der Mauer bereits hochgezogen und hielt sie gefangen. Sie were nun auf. Also lassen Sie mich das klarstellen, sagt Sheriff Thompson. Ein offertiges Grinsen breitet sich auf seinem Gesicht aus, sein Belustigung. Kaum zu verbergen. Miss Hayes befindet sich auf ihrem Grundstück, wo sie wiederholt unbefugt eingedrungen ist, und jetzt ist sie verärgert, weil sie einen legalen Zaun auf ihrer Grundstücksgrenze errichtet, haben sie dadurch Zuchtlich in ihrem eigenen, illegal betretenen Garten gefangen ist? So groß ist das Ungefähr, Sheriff. Beschäftigt dich und kann die Tiefgenation in meiner Stimme nicht verbergen. Aber ich habe Einlassung, wenn sie bereit ist, vernünftig zu sein. Brendas wutendes, zerzosts Gesicht, erschien über der Mauer, wo sie auf ihren Pavillon geklettert war, und sah völlig beseelt aus. Ich werd sie wirklich genannt. In den Bankrott treiben. Ich werd davor sorgen, dass du nie wieder in dieser Stadt arbeitest. Kreischt sie mit heißerer Stimme wie what? Ich griff in meinen Wagen und zog einen Aktenordner heraus, nicht ungleich dem, den sie mir wie Monaten gegeben hat. Beatrice, sag ich, mein Stimme Durchschnitt ihr stirbend what? Hier habe ich ein Unterlassungswurm gegen dich und das Kollektiv. Einen öffentlichen Entschuldigungsbrief, den du unterschreiben musst, Hausfriedensbruch an Belustigung zu geben und ein Vereinbarung, mir alle mein Anwaltskosten zu erstatten. Unterschreib alle drei. Und ich gebe dir den Schlüssel zu dem Tor, das wir auf der Nordseite installiert haben. Niemals. Faucht sie, unter Augen blitzen wie und steigen trotz, Sheriff Thompson, ein Mann am einfachen Logischen. Lesungen, klettert hinauf, über die Mauer zu schauen. Sein Gesichtsausdruck war nun streng, sein Belustigung war verschwunden. Beatrice, du befindest dich illegal auf seinem Grundstück. Bekannt dich wegen Hausfriedensbruch, Vandalismus und Belustigung anzeigen. Ich habe die Beobachtungsoffen gesehen, in denen sie seinen Sohn besprochen haben. Vielleicht sollten sie sein Angebot in Betracht ziehen, zum ersten Mal. Seit ich sie kennt, wirkt Beatrice Hayes völlig niedergeschlagen. Sie lehnt sich in ihren Pavillon. Ihr perfekt Frisser war ein wildes Durcheinander. Ihr Designer Kleidung schmutzig von ihrem verzweifelten, vergeblichen Versich, die Mauer zu erklimmen. Na gut, flüstert sie, kaum hörbar. Der Kampfgeist war völlig außer Gewissen. Gib mir die Papier. Ich reicht sie ihr über die Mauer, zusammen mit einem Stift. Ihr Hand zittert, als sie jedes Dokument unterschrieb, ihr Unterschrift. Worden mit jeder sieht schlampiger. Der letzte Rest des Stolzes las sich in bitter Demütigung auf. Als sie fertig war, gab ich Sheriff Thompson einen Schlüssel. Auf der Nordseite ist ein Tor, sagte ich zu ihm. Beatrice, sie haben eine Stunde Zeit, alle verbliebenen persönlichen Gegenstände von meinem Grundstück zu entfernen. Danach ist ihnen der Zutritt zu meinem Grundstück dauerhaft verboten. Der Sheriff begleitet sie durch das neue Tor. Und ich sah zu, wie sie zu ihrem Haus zurückstolpert. Ein wahrhaft niedergeschlagen Gestalt, den Kopf wie Ocean gesenkt. Innerhalb weniger Stunden verbreitet sich die Geschichte wie ein Laufer in Sunstone Meadows. Es wurden not Vollversammlung. Die Kollektivs einberufen, weil mit die Bewohnern, die jahrelang unter Beatrices eiserner Herrschaft, gelitten hatten, und nun endlich ihr gemeinsam Stimme fanden. Ender Woch war Beatrice mit überwältigender Mehrheit aus dem Vorsten des Kollektivs, geholt worden. Ihr matcht war völlig einzigen. Ihr Immobilienlizenz wurde sofort beprüft, nachdem der staatliche Vorsten, mehrere Vernichten.
Beshworden über ihr unethisches Verhalten hat. Die von mir geförderten Anwaltskosten beliefen sich auf insgesamt 38.00 Credits, unvernichteten. Wie ich hört, den Großteil ihrer persönlichen Ersparnis, ein wahrhafte Angemessen. Konsequenz. Als ich Beatrice Hayes das letzte Mal sah, stand sie in dem, was von ihrem Hinterhof übrig geblieben war, und starrt ausdruckslos auf mich neue Mauer. Als sie bemerkt, dass ich sie beobachte, verschwand sie schnell wieder. Ein Geist, der sich von einem Denkmal zurücksah, ihr Untergang.